Hi dear children, today we are going discussing about the new chapter cubes and cube roots. Okay, so already you know what is I mean by cube. Okay, so cube നിങ്ങൾക്കറിയാം cube is a geometrical figure അല്ലേ ഒരു geometrical figure ആയിട്ടുള്ള ഒരു cube അല്ലേ every sides are equal, so it has 6 faces like that. Okay, this is the geometrical figure of a cube. ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദിസ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ പാർട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പ്യൂർലി ആൽജിബ്ര ഓക്കെ റിഗാർഡിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് എ നമ്പർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ so usually in the last class chapters we have discussed about the squares and squares roots so two methods we use prime factorization and division method for finding the square root of the numbers. Okay, so here we are using mainly prime factorization method for finding the very simple chapter prime factorization for finding the cube root of the number. Okay, so what is 1 cube? 1 into 1 into 1, we are multiplying 1 3 times. What is 2 cube? This is cube. അല്ല മുകളിൽ 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ 3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ്. What is 2 cube? 2 into 2 into 2. This is multiplying 1. 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. What is 3 cube? 3 into 3 into 3. We are multiplying 3 times. Equal to 3 into 3, 9. 9 into 3, 27. What is 4 cube? 4, 4, 4. 16, 64. Okay. So like this and so on. You can find the numbers അല്ലേ ഒരു നമ്പറിനെ 3 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് the cube of the number ആ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് കിട്ടുക we will get the cube of the number. Okay, so ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ suppose if you want to find the cube of 2, okay ആ 2ൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണമെങ്കിൽ you can multiply 2 3 times. If you want to find a cube of 4 അല്ലേ that is 4 cube, we can multiply 4 3 times like that. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8? ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാനാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 125? സോ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്ക്. പക്ഷേ ക്യൂബ് കാണാൻ സിമ്പിളാണ്. യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സെയിം നമ്പർ 3 times, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ നമ്പർ. സോ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് മെയിൻലി ദ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see. So you should write these things in your notebook. Okay, in page number 109, what is cubes? Perfect cubes. In the same way we have discussed about the perfect squares. So some numbers have perfect cubes and some numbers there is no perfect cube. അല്ലേ അതിനെ ഒരു നമ്പറിനെ സെയിം നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് മീൻസ് സെയിം നമ്പർ 3 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് 8, how we can square cube root of 8? What is 2നെ 3 times multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? What you will get? 8 അല്ലേ അതായത് 2നെ 3 times multiply ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 8. So 8 is called the cube of 2. 8 is called the cube of 2 and 2 is called the cube root of 8. 2 is called the cube root. 2 is called the cube root. Okay, 2 is called the cube root of 8. 8 is called the cube of 2 and 2 is called the cube root of 8. 2 is called the 2 is cube root of 8. 8 ന്റെ cube root ആണെന്ത്? What is 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, so and what is the cube root of 9? 9 is not a perfect cube number അല്ല 9 എന്തല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്പർ അല്ല. ഓക്കെ, സോ 9 ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ. 3 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ 3 ക്യൂബാണോ 2 ക്യൂബാണോ അല്ല അല്ലേ. സോ എല്ലാ നമ്പറിനും നിങ്ങൾക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല. ദ സെയിം വേ ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ cube root of the numbers അല്ല ക്യൂബ് പേജ് നമ്പർ 110 ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് 1 cube 2 cube so that you should copy to your notebook. ക്യൂബിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്രീഫായിട്ട് you should write some examples and page number 111 one pattern is given adding consecutive odd numbers that also you should write in your notebookലേക്ക് എഴുതണം. Now let us discuss about
it's a perfect cube or not, which number? So is which number we can express a number 216. Okay, so 216 is a perfect cube or not. So you can write the question, find the perfect cube of find the perfect cube root of. Okay, so cube root of 216. Okay, so find the cube root of 216. So 216 cube root ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. Okay, so which method we are using here? Also we are using the same method, prime factorization. Okay, so prime factorization method തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. 16. So first of all, you can use only the prime numbers. അല്ലേ, prime numbers മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So it's an even number, start with 2. Even number start with 2 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2 divided by 2 one time. Here it is 1. 1 is possible alla. Then what you can do? You should put 0 here. Okay, 0. Then in 16 how much? In 16 by 2 how much? 8. Alla. 16 le thrasham povum. How many times 16 by 2? You will get 8. Again you can divide 2. Okay, so in 1 le povilla, then you can take 10. How many times? 5 times. 8 divided by 2, 4. Again by 2. In 5, 2 times. 1 is the remainder. You know that the prime factorization. In 27 is not divided by 2. You can take 3. Next prime number. So in 9 times 3, 3. Okay. So this is the final one. In 3 by 3 equal to 1. That also we can write. So now we can express 216 equal to how many times? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Okay, so every pairs means ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 3 times repeat ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല. ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്? 2 times അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഒന്നെടുക്കും. ഓക്കെ, 2 2 2 ഈച്ച് മീൻസ് സ്ക്വയർ കാണുന്ന സമയത്ത്. ഇൻ ദ ക്യൂബ് കേസ്, ക്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 എണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്നെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നോക്കി വെക്കാം how many times. So by prime factors we are getting this. Each factor appears 3 times. അല്ല, ഓരോ ഫാക്ടറും 3 times അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് it has cube root. ഇതിനെന്തുണ്ട്? ക്യൂബ് റൂട്ട് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് what you can take 1 each. From this 2, from this also 1. Okay, 3 എടുത്തു. So cube root of 216 equal to 2 into 3 equal to 6. Okay, cube root of 216 equal to how much? 6. Okay, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the cube root? That is the cube root of 216 equal to 6. Okay, so എത്ര പ്രാവശ്യമാണത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 3 pairs ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ്? വെൻ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് 6 3 times യു വിൽ ഗെറ്റ് 216. 6നെ 3 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 216. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് another problem. We need to check a number is a perfect cube or not. We need to check the number is perfect cube or not. You can use the prime factorization method. Now let us check here. 243 is a perfect cube or not. Okay, 243 is a perfect cube or not. ഇത് perfect cube ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് we need to check. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So you should do the prime factorization. 243. How many times? So start with it's an odd number. We can start with 3. അല്ലേ, even number ആണെങ്കിൽ usually we will start with 2, but here start with 3. So how many times? 8 times. Okay, so 24 8 times. Then 3 by 3 1. Again with 3. How many times? 2 times. 2. So 7. Again with 3 9. Okay, so we are getting again 3 3 3 1.
Okay, so you can write like this. അല്ല എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് 243 equal to 3 into 3 into 3 1 4 അല്ല 1 2 3 4 5. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, now you can make it is pairs. അല്ല so ഞാനിത് പെയർ ആക്കി ഒരു 3 എടുത്തു. But in the above factorization, 3 into 3 remains after grouping the 3's in triplets. Therefore, 243 is not a perfect cube. അല്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്, ഇവിടെ ഈ ഒരു 3 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാം എന്ത് വേണം, 3 പ്രാവശ്യം വരണം അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ 3 times വരാത്തത് കൊണ്ട് the given number is not a perfect cube number. So you can write that in the above factorization 3 into 3. Okay, this is the 3 into 3. 3 into 3 remains after grouping the 3's in triplets. Therefore, 243 is not a perfect cube. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 112ൽ എക്സാമ്പിൾ 1 ആണിത്. എക്സാമ്പിൾ 1. Okay, so you should summarize. Finally, you should write this. In the above factorization, 3 into 3 remains after grouping the 3's in triplets. Okay, ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. Therefore, 243 is not a perfect cube number. Okay, so this is a technique to check whether the given number is a perfect cube or not. ആണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay.